ஃபுட் இஸ் தி வெரி எசன்ஸ் ஆஃப் லைஃப். உணவு என்பது ஒவ்வொரு ஜீவராசிக்கும் மிகவும் ஒரு அடிப்படையான தேவையாக இருக்குது. வி கேன் காம்ப்ரமைஸ் ஆன் எனிதிங் எக்ஸெப்ட் ஃபுட். அதனால தான் காலங்காலமாக நம்மளுடைய பெரியவங்க ஒழுங்காக படிக்கலைன்னா திங்கிற சோத்துக்கே தாளம் போடணும்னு சொல்லுவாங்க. சோத்துக்கு தாளம் போடணும்னு சொன்னால் இவர் பாருங்கள் சமையல் பண்ணுற உபகரணங்களை வச்சே தாளம் போடுறாரு. நம்ம இந்த மாதிரி உபகரணங்களை தினசரி நம்மளுடைய வீட்டில் பயன்படுத்தினாலும் we may not know the English words to describe them. In this video, we are going to learn the names of 5 kitchen implements that we use in our day-to-day life. வாங்க. வெல்கம் டு வாட்ஸ் த ரைட் வேர்ட். நம்ம எல்லாருக்கும் ஃப்ரைட் ஃபுட்ஸ்னால் ரொம்ப பிடிக்கும்ல. சிக்கன் 65, கருணக்கிழங்கு பொரியல் அப்படின்னு ஆரம்பித்து முறுக்கு, ஆனியன் பகோடா, குலாப் ஜாமுன்னு நம்மளுடைய ஃபேவரட்ஸ் எல்லாமே எண்ணெயில் வறுத்தெடுத்த பதார்த்தங்கள். இந்த மாதிரி பதார்த்தங்களை சாப்பிடாதீங்க, ஆயிலி ஃபுட் நம்ம உடம்புக்கு கெடுதுன்னு டாக்டர்ஸ் எவ்வளோ சொன்னாலும் we just can't control ourselves. I think we are wired that way. இப்படிப்பட்ட ஆயிலி ஃபுட்டை சமைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணுற கரண்டி பேர் ஜல்லி கரண்டி. இதை இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லுவோன்னா ஸ்லாட்டட் ஸ்பூன். இட்ஸ் கால்ட் அ ஸ்லாட்டட் ஸ்பூன் பிகாஸ் இட் has got slots or holes or other openings to let the liquid pass through and retain the solid food. Okay, now let's look at 2 examples of how to use slotted spoon in a sentence. Susie scooped up the fried fish from the pan using a slotted spoon. My mom has slotted spoons of various sizes in her kitchen. All right? Now let's go to the next word. ஹலோ சார், காலையில் என்ன சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டோன்னா நிறைய பேர் டிஃபால்ட்டாக தோசை அப்படின்வாங்க. அதே மாதிரி ராத்திரியில் நிறைய பேர் சப்பாத்தி சாப்பிட்றத ஒரு வழக்கமாக வச்சுருக்காங்க. இந்த சப்பாத்தி, தோசை போன்ற உணவுப் பொருட்களை சமைக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற ஒரு தட்டையான அந்த கரண்டியை நம்ம தோசை கரண்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம், இல்லை சப்பாத்தி கரண்டின்னு சொல்லுவோம். இதுக்கு இங்கிலீஷில் என்ன பேர்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பாட்டுலா. இட் இஸ் ஸ்பெல்ட் SPATULA and pronounced as spatula. A spatula is defined as a spoon that has got a flat and a broad blade. It can also be used for non-cooking purposes like applying makeup or applying paint on a wall. All right? Okay, now let's look at 2 examples of how to use spatula in a sentence. My wife prefers using a wooden spatula to make chapatis. Jack used a spatula to apply paint on the wall. Okay, now let's move on to the next word of this video. தோசை சப்பாத்தியை பற்றி பேசிட்ட பிறகு சாம்பார், குருமா பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியுமா? சைட் டிஷ் இல்லாமல் சாப்பிட்றது ரொம்ப கஷ்டம் இல்லை? இந்த மாதிரி கிரேவிஸ், சூப்ஸ் மற்றும் கரீஸ், அதாவது குழம்பு வகைகளெல்லாம் சமைக்கிறதுக்கும் பரிமாறுறதுக்கும் பயன்படுத்துகிற அந்த இம்ப்ளிமெண்ட் பேரை லேடில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். It is spelled LADLE and pronounced as ladle. A ladle is a long-handled spoon with a cup-shaped bowl. Okay, now let's look at 2 examples of using ladle in a sentence. Mani stirred the sambar using a ladle. The restaurant provided a silver ladle to serve the fruit punch. All right? Okay, now let's move on to the next word of this video. அடிக்கடி நான்வெஜ் பிரியர்கள்கிட்ட நம்ம கேட்கக்கூடிய ஒரு சென்டென்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோன்னா, என்னங்க ஒன்றுமே இல்லையா, ஒரு ஆம்லெட்டாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஆம்லெட் அடிக்கிறதுக்கு நம்ம பயன்படுத்துகிற அந்த உபகரணத்தின் பேரை இங்கிலீஷில் விஸ்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இட் இஸ் ஸ்பெல்ட் WHISK and pronounced as whisk. சில நேரத்தில் சில பேர் இதை தவறுதலாக விஸ்கர்னு கூட சொல்லுவாங்க. அதோடைய அர்த்தமே மாறிடும். விஸ்கர்னால் எலி, பூனை போன்ற பிராணிகளுடைய மீசையை குறிக்கிற ஒரு வார்த்தை. சில பேர் இதை பழக்க தோஷத்தில் விஸ்கின்னு கூட சொல்லலாம். ஓகே, now let's look at how to use this word in a couple of sentences. Whenever I use the whisk to beat the egg, the omelette turns out very fine. Please use the whisk to mix the egg, milk and sugar to make the French toast. Okay, now let's move on to the next word of this video.
ரொம்பவும் கோபமான ஒரு இல்லத்தரசி அப்படின்னு நம்ம சொன்னோன்னா நம்ம மனசுக்கு வர இமேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். This is obviously a stereotype. But for ages, cartoonists have been using this image to portray a furious homemaker. அவங்க கையில் வச்சிருக்கிற அந்த உபகரணத்தின் பேர் தான் இங்கிலீஷில் ரோலிங் பின் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதை வச்சு தான் நம்ம சப்பாத்தி, பூரி போன்ற உணவு வகைகளை நம்ம செய்வோம் இல்லையா? A rolling pin is usually a round piece of wood with handles on both sides used for pressing and shaping the dough. Okay? Now let's look at two examples of using this word in a sentence. Banu used the new rolling pin that her husband bought her for making chapatis at home. My sister prefers wooden rolling pins to the steel ones. Okay friends, now let's do a recap of the words that we learned today. The first word that we saw was slotted spoon. The second word was spatula. The third word that we saw was ladle. The fourth word that we saw was whisk. And the last word was a rolling pin. Hope you enjoyed learning these 5 new words. If you enjoyed this video, please like this video and share it with your friends so they can also learn new words. And do subscribe to our channel if you are not yet subscribed, and click on the bell icon for receiving notifications about our forthcoming videos. So until we meet in the next video, ciao.